Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya Sadat Ashab-ı Resulullah, meded ya meşâih ve dinle maşallah. Fazla sen Şeyh Muhammed'an kanu ve tarikatuna as-suhbe vel hayru fil cemiyye. Hutbede Peygamber Efendimizin sıfatını Allah Azze ve Celle bize gösteriyor. En güzel edep senin edebinde. Ve enneke la ala bismillahirrahmanirrahim. Ve enneke la ala hulukun azim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını, güzel huyunu gösteriyor. Ondan daha güzel, daha iyi insan yok. Yani peygamberlerin en üstü gene şey olarak onların sıfatları hepsi aynıdır. Güzel şeyler var ama Peygamber Efendimiz onlardan da daha yüksektir. O kadar mertebesi, o kadar yüksekliğe göre en mühim şeyi kendi söylüyor. En lazım olan mümine, Müslümana olan yapması o lazım olan şey Peygamber Efendimiz'i taklit etmesi. Onun gibi davranması, ona benzemesi gerekir. Tabi oraya onu yakalamak zor. Ama yapacaksın. Onu taklit edeceksin. En mühim şey taklit edeceksin. Hadi ibadette edemiyorsun, şurada bunda edemiyorsun da Peygamber Efendimiz kendisinin hadis-i şerifte az önce buyurduğu gibi hutbedeki akul kâme akul abd ve eclis kâme eclis abd diyor. Yani köle nasıl yerse ben de aynı şekilde yiyorum. Köle nasıl oturursa ben de aynı şekilde oturuyorum. Köle dedi yani satılan, alınan bir insandır. Yani normal hür insandan daha insanlar ona köle olarak bakarlar. Şey olarak bakmazlar. Yani mertebesi yüksek efendidir, beydir, bilmem şeydir, buydu değil de ne kadar şey olsa da köle diye bakarlar. Peygamber Efendimiz yani en tavazunun en son noktasını gösteriyor bize ki nasıl köle yerse ben de onun gibi yerim. Nasıl oturursa ben de aynı şekilde otururum. Yani bu tavazu güzel şeydir. Tavazu herkes sever. Tavazu sahibi herkesten sevilir. Kibirli adam sevilmez. İstediği kadar şey olsun, kibirlenince Allah Azze ve Celle sevmez. Onu sevmediği vakit insanlar da sevmez. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ona benzemek bize güzellik getirir, iyilik getirir. Şimdiki insanlar nerede akılsız bir şey varsa, ne bir insan varsa, insanlıktan çıkmış şeyler varsa onlara benzemeye uğraşıyorlar. Moda diyorlar. Modanın kalbi şeytanın kalbi. Şehbaba derdi, orası insanlığa kötülük yayan yerdi. Hakikaten daha da aynı şekilde her taraftan kötülük yayıyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bütün söylediklerini tersini yapmaya uğraşıyorlar. Temizlik diye bir şey yok.
Ondan sonra yani her edepte bir şey yok. Yani ne kadar saysak her iyiliğin hiçbir iyilikler gözükmüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huyu en güzel olduğu için ona şeytan tahammül etmez. Onun tam tersini insanlara yaptırmaya çalışır. Yapamıyorsan Allah yardım etsin dersin. Bu güzel ahlak dediğimiz gibi en azından tevazu sahibi olsun insan. O zaten ona yeter. O tevazusundan dolayı Peygamberimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel huyunun en güzeli o olduğu için Allah da seni sever. Allah sevdi mi insanlara da sevdirir. Ayet-i Kerime de buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, benim yaptığım şeyleri yapın. Allah sizi sever. Önümüzde büyük bir ders var. O da Peygamber Efendimizin yaptıkları hayatı o da devam eder. Ondan sonra gelen insanlar, güzel insanlar da var. Onların yolundan gitmek faydalıdır. Bazı insanlar var ki sen kalbini kimseye bağlama, kimseye bakma, Allah'a bak diyorlar. Allah'a bakmaya hadi bak bakayım nasıl bakacaksın ki sana öğreten olmasa, Peygamber Efendimiz olmasa sen nereden bakacaksın, nereden bulacaksın? Bazı alimler, insanlar var. Ahir zamandan çıkar insanlar. İnsanların kafalarını karıştırmak için konuşurlar. Sen sakın evliyaya bakma. Hiç kimseye bakma, evliyaya bile bakma diyor. Evliyaya bakma demek ki Peygamber Efendimiz'e bakma demek. Evliya zaten Peygamber Efendimiz'e bakıyor. Sen bakma sırf. Sen kalbini kimseyle meşgul etme diyor. Allah'la beraber ol. İşte bu insanları kafalarını karıştırmak için şeylerdir. Onlar ya bilmeden konuşuyorlar ya anlamadan konuşuyorlar. İşte suuzan yapmak istemeyiz. Ama bunlardan ikisidir. İkisi de Allah muhafaza etsin. Kendisi için insan alim olmasa bir şey değil. Ama insanlara hitap edip de insanları yoldan çevirmek ona da vebal olur. Çünkü Allah'ın evliyası demek Allah'ın sevgili kuludur. Onlar Allah Peygamber Efendimiz'e tabi olup onun gibi yaptıkları için sevdi onları. Demek ki evliyaya, sahabeye, Peygamber Efendimiz'de kalbini muhabbetle doldurmak kötü bir şey değil. Bilakis onsuz olmaz. Muhabbet olmasa zaten senin hiçbir zaman Allah muhabbeti olmaz. Bunu emin olması lazım Müslümanların, müminlerin. Yoksa
nefislerine muhabbet olur. Allah Azze ve Celle muhabbet ederim derken nefsine muhabbet etmiş oluyor. Bütün hayatı boş boşuna gitmiş oluyor. Allah muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle saying, He praised Prophet sallallahu alaihi wasallam and the most highest praising. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah in Quran, Azim Shan say, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are in good behave, the highest good behave you have. Your good behave, nobody can reach this. Whole prophets, they are in good behave, but the highest one, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his real example, not only for Muslim, for whole humanity. For whole humanity, every step, everything he was doing, Sahaba telling us how he was in high good behave, very gentle, very soft, very generous, everything in noble attribute. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has for this. Allah, he Azza wa Jalla witness. So our duty to follow him and to try to do something, because not easy to be like him. Nobody can be like him, but we try to be good behaved people, to be good for humanity, for nations, for every, for nature, for creature, for everything. You must be respect and take example from Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is most good one, from his attribute, to be humble. Of course, we cannot do another thing what Prophet sallallahu alaihi wasallam done, but this humbleness, it is not, we cannot reach for his worship or another thing what he done, but we try to be, can be humble. To be humble, it is nice for human being. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was in hadith we read in khutbah. He said, sallallahu alaihi wasallam, "Akul kama yakul al-abd wa ajlus kama yajlus al-abd." I eat as slave eat, and sit as slave sit. What meaning? Meaning the most humble thing. Now no slavery this time, in our time, but all time this slave, there was like selling and buying, like they are not respectable. They are most
between people, their state, the lowest state. Nobody can say, I'm like slave. Prophet ﷺ, he said this to show us how he is humble, and to teach us to be humble, because the slave also, they are human being. You cannot say I am more higher than slave. So Prophet ﷺ, and in that time, his time to say this for like this word, it is real difficult for people to understand or to accept, because whole life they make slave as like selling, buying like animal. So nobody can say for himself, I am humble, like, I eat like them and sit like them. So Prophet ﷺ make us to see how humbleness, it is blessed and good thing. Humble one, everybody like him, but proud one, nobody like them. Every time some people, they're speaking about themselves, I am like this, I am like that, and they're very proud. So people just not saying anything, but they are not happy with them. So Prophet ﷺ, he showed us the most humbleness for teach us. He is real teacher and example for people. And Allah Azza wa Jalla, He's saying, قل إن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. In Surah, if you like, you love Allah, you follow me, or Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah will be, Allah, He will love you. Without following Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah, He is not loving us. So, important thing to follow Prophet sallallahu alaihi wasallam and do what, try to do what he was doing and loving him. Without this love, you cannot reach to love Allah and to be beloved one for Allah Azza wa Jalla. Nowadays, people, they are speaking, but there is people also, there is Salafi, Wahhabi, we understand they are saying something, don't love Prophet, only love Allah. Then even Allah, they are not saying love Allah. Only they say, you must do this, you don't make shirk, you don't make bid'ah. This is what they say, never saying about love or anything. But there is people, they also attracted with this, because since 40 or 50 years, 40 years maybe, from since 70s, it's become this Wahhabi Salafi, slowly becoming more and more. And even ulama, mashayikh from, maybe they are Sufi, but their influence coming for them, and they was saying, you only love Allah, don't look for anybody, poke your heart with Allah Azza wa Jalla, don't say dunya, don't say this, that, even don't say, look for awliya Allah, only with Allah. This how it can be, awliya Allah with Prophet sallallahu alaihi wasallam, following Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah Azza wa Jalla saying, if you are
you want Prophet ﷺ, you love Allah and you want to him love you, you must follow me. You can, if you don't like all without awliya Allah, you can try by yourself to put love of Allah in your heart. What? Can you? They said, yes, I can. Of course, you can, but what in this love, not love of Allah, love of your ego. Without awliya Allah, without Prophet ﷺ following them, what you find at the end, whole your life, you are loving your ego and you are happy with ego. Oh, I am without love these people, I reach to Allah Azza wa Jalla, His love. But at the end, you see your love, it was false and it was only love for your ego. You must be humble, you must be accept somebody to follow, to take you to right way without map. You cannot go anywhere without somebody to take you to from place to place. You cannot go any place. So for Allah Azza wa Jalla, it's more important to in 1 second you lose your way. So for this, inshallah, you must be follow the most who they are imitate love Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is important. This is humbleness. This is good thing to do, not to be attracted by influence of this Salafi and other people. This is I'm feeling sorry to hear, and real it is this time who saying we are Sufi, we are, but they are maybe 90% of their idea, they are accepting Salafi thing. Then we must be careful to not fall in this mistake. Allah keep us in straight way of Prophet and love of Prophet and Allah Azza wa Jalla. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.